Questa sera parte una nuova serie di DJ Stories. La puntata di oggi è dedicata a Little Louie Vega, uno dei DJ più autorevoli della house internazionale, sulla scena da più di 20 anni. Little Louie Vega ha sicuramente contribuito in maniera determinante all'evoluzione della musica dance con una tecnica ed uno stile inconfondibili. Louie Vega ha origini molto umili, nasce in un sobborgo del Bronx da una famiglia di musicisti. Suo zio era il famoso cantante di musica salsa Héctor Lavoe, su cui è stato anche realizzato un film interpretato da Jennifer Lopez, e suo padre suonava il sax. Quindi l'ambiente in cui nasce nel Bronx negli anni 70 è veramente pieno di stimoli musicali. I started DJing when I was 13 years old. It was 1978. I had a friend of mine who had an older brother, and he had DJ equipment, and he had a lot of break beats. Il breakbeat è nato alla fine degli anni 70 nell'ambito della musica afro e indica una serie di sottogeneri della musica elettronica, di solito caratterizzati dall'uso di una cassa che non sia 4/4 come nella normale musica house. Ritmi del genere si possono ritrovare in tutta la musica d'origine africana, specialmente in quella afroamericana. And I would just make them last longer, 4 8-bar segments or the vamps of the songs, and just mix them and try to make them last longer and make it blend perfectly. And you know, I just practiced on his setup, and then I met another neighbor of mine. This is in the Bronx on Stratford Avenue, where I'm from. And my other neighbor, he used to do a lot of weddings and sweet 16s and high school parties. So I started hanging out with him, and he had a lot of disco music. So I would listen to his disco music, and I started mixing with his equipment. And I used to borrow his turntables and mixer because I had nothing at home, and I was too young, I couldn't afford it. I grew up in the Bronx, block parties, the birth of hip-hop. You know, I lived right next to where Africa Bambaataa, Jazzy J, and Red Alert always threw these really nice parties with all the break dances. The music to me in the 70s had to be the most amazing music ever made in my book. You know, you had disco, R&B, soul, funk, world. I mean, you had all kinds of music and jazz. And in the Bronx, that's what you heard when you walked up the block. In one window, you may have heard jazz. You'll hear Miles Davis. In another window, you'll hear Tito Puente. Ernesto Antonio Puente Jr., in arte Tito Puente, nacque a New York nel 1923, ma le sue origini portoricane diedero una grossa impronta alle sue produzioni musicali. Realizzò più di 400 brani e tra questi si annovera il celebre Oye Como Va, che gli valse l'appellativo di Re del Mambo. My uncle was a famous salsa singer. His name was Héctor Lavoe, and he was on Fania Records. So as a child, I used to go to Madison Square Garden with my mother and see my uncle performing, you know, coming down on a rope, you know, to all the people and singing to 17,000 people. My father was a big influence for me too because he plays saxophone. My father's a saxophone player, he plays tenor sax. He studied John Coltrane. He loved Miles Davis. Miles Davis è considerato uno dei più grandi rappresentanti della musica jazz e deve la sua fama non solo alle sue doti di grande trombettista, ma anche alla sua capacità di sapersi rinnovare in ogni momento. Fu fondatore di numerosi stili jazz, tra i quali il cool jazz, l'hard pop, il modal jazz ed il jazz elettrico o jazz rock. Nobody ever took DJing seriously. They didn't think it was a real job. They're like, that's not a real job. What's wrong with you, Louie? Go to college. Projects like New Eurekan Soul and Elements of Life, it is inspired by Fania Records and the Fania All-Stars and what my uncle did. And
La Fania Records è un'etichetta discografica statunitense che venne fondata alla fine degli anni 70 con lo scopo di promuovere la musica della comunità caraibica di New York e di dare così vita alla Salsa Revolution. La Fania Records ebbe il merito di avere scoperto grandi voci e grandi musicisti, tra i quali Tito Puente e Roy Barreto. One of the first records I ever bought was a 45. It was Melting Pot by Booker T and the MGs. Booker T and the MGs è stata una soul band attiva negli anni 60 e 70 e diventata famosa grazie al singolo strumentale del 1962, Green Onions. Il brano arrivò al primo posto delle classifiche R&B e al terzo posto delle classifiche pop. È tuttora considerato uno dei più importanti riff della storia della musica ed è stato usato per innumerevoli spot, trailers e colonne sonore di film. Vega comincia prestissimo a fare il DJ, come avete sentito, a solo 13 anni sale in console per la prima volta in occasione di alcune feste studentesche nel Bronx. Il suo DJ di riferimento è il mitico DJ Harry Levin, cioè il resident del Paradise Garage, che è un locale di New York, forse il primo locale che mette al centro dell'attenzione il DJ e che investe molto su un impianto audio di avanguardia. Finally, in 1981, I did my own party at the YMCA. So we took a gym, and a friend of mine and I, his name is John Rivera, and together we did a party. He realized when he heard me play, he was like, wow, you know, you're the DJ. I'm the promoter. So, you know, he said, you DJ. And then I started DJing and developing this crowd of young people that were going to high school. And for some reason, a lot of people always followed me. At the same time I was going to clubs, in 1980 or 81, I went to the Paradise Garage, and I was really young, but one of my friends took me to a members-only party, because they used to have parties sometimes only for the members of the Paradise Garage. So I went to it, and I was blown away, man. I saw Larry Levan playing music, and to this day I still remember the songs. You know, he played Thousand Finger Man, he mixed it into Street Player, by Chicago, which is a song I still play today, and it's a big classic in Italy as well.